No, wait. Let's go. Timmy's big step outside. Paragraph 1. Timmy's fear. What is a fear, everybody? Fear, 공포, or 두려움. Everybody can have one kind of fear or another. Okay. Have you heard of this word phobia? Phobia. Phobia. It's everybody, phobia. Not a phobia. Phobia. Okay. Phobia is a kind of is particular fear you may have when you are experiencing very unpleasant moment. Some people cannot stay in small areas, small space. Yes, I can't breathe. And some people cannot walk around in the street, which is packed with people. Some people cannot go inside of a department store where there are so many shoppers, just like me. I can't. When I walk in the crowd, shoppers, department store, my heart starts to beat so fast. And my wife said, "What is wrong with you?" And she touches her hand on my chest, and she can feel the heartbeat. Like 180 times. I have a phobia. And I have a phobia of students whose test scores are so poor. My students get bad scores on tests. I have a phobia. Phobia! And I have phobia when my students don't seem to be understanding. 이해 못할 때나. And you may have phobia when I call your name. Hey Ken! 화들짝. Why? I can't. Right. Once upon a time. Read it, everybody. Once upon a time. What does that mean? 유한나 유아쪽에. Once upon a time. In a cozy little town. I told you. What does a cozy mean here? Yes. 안락한. 아주 안락한. A little town. There was a boy named. Meaning? 라는 이름에. 팀이라는 이름의 아이가 살았어요. Who was afraid to leave his house. What does that mean? Be afraid to verb or of noun or gerund. Yes. Brian, please tell me what you are afraid of. Tell me what you're afraid of. This is very simple. I am afraid of blah blah blah. I'm afraid of to verb. Like I'm afraid to talk to foreigners. 외국인 대화 개 싫어. And I'm afraid of talking to a foreigner. I'm afraid of ghosts. You are afraid of ghosts. Okay. He's afraid of. He's afraid to leave his house. 집 떠나는 게 무서워. Even though. 비록 뭐뭐일지라도. Even though his house is full of love and laughter. That means there is no such problem. There's no problem in his family. His parents are so lovely, very kind, very thoughtful, caring. But Timmy doesn't have any problem with his family. But he's full of love and laughter. 웃음. Timmy felt scared whenever, meaning 할 때마다. Whenever he thought about stepping outside. Okay? Stepping outside. And he would peek out. Means
쳐다보다 or 응시하다. Pick out. So like this. I'm picking up. 무서운데. Picking out. Okay? Pick out of his window and see children playing. 여러분 이거 알죠? 지각동사. 지각동사, 목적어, 현재 분사. Alright. 아이들이 뭐 하는 걸 보는 거야. 놀고 있는 모습을 이렇게 보는 거야. And he wish. 희망해. He could join them. 같이 함께 할 수 있기를. 이걸 가정법이라는데 wish 가정법이라고 합니다. 그래서 그들과 함께 놀 수 있기를 희망해. But 하지만 his fear. 그의 두려움, 공포 always held him back. What does it hold him back? 그를 붙잡다. That's right. 붙잡다. 그를 붙잡고 집을 못 나가게 만들고. Hold him back. And the next paragraph. Timmy's attempts. Ooh, you guys know what it means, attempt. 수부동사만을 목적으로 가지는 타동사에 넣어줘. Attempt. Attempt. 힌트. 아, 힌트. 아주 짧고 굵게 아주 반말로 하네요. 힌트. 도전. Give me a clue, please, sir. Give me a clue, please. 부탁하다. Give me a good. Give me a clue, please. Okay. I attempt to jump into the water, but I couldn't. 시도하다. That's right. 도전하다. Timmy's attempts. 시도. 두둥탁. Alright. 자, 같이 읽어볼게요. One sunny morning, One sunny morning, Timmy gathered Timmy gathered all his courage all his courage and decided and decided to step outside. to step outside. 어느 해맑은 아침 티미는 gathered 알죠? 모으다. 뭘 모았어요? 그의 모든 courage를 모았어요. 쓸어 담았어요. courage 이응기역 안전. 용기. 예, 용기를 끌어모았어요. 여러분 그래서 이 동사 알죠? encourage 뜻이 뭐예요? 격려. 격려하다. 아시겠죠? in이 붙여가지고 용기라는 단어에 격려하다가 되는 겁니다. 그래서 그가 가지고 있을 만한 모든 용기는 다 끌어모았어. He decided. 그는 뭐야? 결심했어요. To step outside. 바깥에 나가기로. Okay, right, go ahead. He slowly opened. Read it after me. He slowly opened the door. He slowly opened the door but as soon as he felt the sunlight on his face and heard the loud noises. What does that mean? As soon as 곧이요. 하자마자. 맞아. 그가 햇빛을 그의 얼굴에 느끼고 뭘 듣자마자 아주 시끄러운 소음들을 바깥에서 들리는 소음 듣자마자 he felt overwhelmed. What is that overwhelmed? 압도하는. 여러분 어떤 사람이 feel overwhelmed 하면 무슨 말이야? 자기 능력으로는 막을 수 없는 사람 어떤 느낌이야? 자 여러분 봐. 그래 감당을 했을 때 특히 이 긍정적인 상황에서 있어요. 자 우리가 축구장 갔어. 근데 5만 명 수용하는데 5만 1,000명이 나온 거야. 어마어마한 많은 사람이 와 축구장 확 하면 여러분 그 분위기에 뭐가 돼요? 압도당하죠. 그게 바로 해봐. Feel overwhelmed. 오케이. 자 옆 친구가 시험 전체 평균 성적이 81점. 옆에 친구가 91점. 그다음 바로 최고 철친이 99.9. 짜증나. 이러면 여러분 어떤 느낌이에요? 여러분 점수는 71 평균. 그러면 overwhelmed. feel overwhelmed. 지금 아이가 뭘 느껴?
이제 햇빛이 딱 느껴지고 시끄러운 소리가 들리니까 어떻게? 집 나가기가 더 두려워졌죠. 그래서 어떻게? Overwhelmed. 압도되는 느낌을 가진 거예요. And they ran back inside. 다시 어떻게요? 헐레벌떡 지금 집으로 다시 들어오는 모습입니다. This happened. 이런 일이 일어났어. A few times. 몇 번이나? 여러분, a few 알죠? 몇몇이잖아요. 다른 말로 여러분 기억하죠? 욕 비슷한 단어. several. Yes, several. Several times. 몇 번이나 이런 일이 반복됐어. 계속 읽어볼게요. And Timmy started to think. 티미는 생각하기 시작했어. He would never be able to overcome his fear. 그는 결코 be able to지 뭐야? 하다 할 수 있다. 할 수 있어. 왜 여러분 be able to를 써야만 했을까요? can 하면 될 거를 can이라는 조동사를 쓰면 될 거. 왜 굳이 be able to 했어야만 했을까요? would가 조동사. 그렇죠. 조동사 다음에 조동사를 쓸 수가 없었기 때문입니다. 그 다음에 overcome 뭐야? 이 드라마 못 봤어? 어려움을 겪던 지훈이가 맞아요. 극복하다. 이게 뭐예요? 유튜브 짤 찾아봐. 차승원 극복하면 여기 딱 나와. overcome. overcome. This is very very important words. 그는 그의 뭐를? 공포를 극복하는 것이 불가능할 거라고 생각하기 시작했다. 내가 이쯤 했는데 안 되면 난 평생 나는 여기서 집에 갇혀 지내야 될 거야. 그러면서 paragraph 3. Meeting David. 역시 사심이 좀 들어갔죠. 데이빗을 만납니다. Then 그리고 나서 something wonderful happened. 뭔가 멋진 일이 벌어지고야 말았어. 여러분 thing으로 끝나는 명사는 형용사 어디 봐야 돼요? 예, 후치수식이죠. 뭔가 멋진 이 데이빗이라는 사람이 등장하면 모든 일이 다 해결되는. 자, a new family moved 이사 왔어. 어디요? In the next door. 이 next door 뭐요? 옆집에. 옆집에 누가 왔어? 깔끔한. 닮았어. 찾아온 거야. 어? 그 비율이 맞네 쌤 머리랑 3등. 선생님 3등신이잖아 3등신. 자, 오케이. 그리고는 they 지우자. They had a son. 아들이 있었대 그 가족에. Named David. 데이빗이라는 이름이. 이름 좋다. David was 뭐야? Friendly. 친근하고 친절하고 그리고 kind 친절했던 거야. 다 가졌네. He noticed. What is notice? 뭔가를 알아차리다. 뭐 인지하다도 나쁘지 않아요. 뭘 알아차렸을까? He noticed Timmy at the window. 지나가다가 랄랄랄랄 하는데 티미가 나와가지고 막 창문 밖으로 우울한 모습을 가지고 있는 티미를 발견합니다. And wave 이렇게 손을 늘 완전 핵 T T of the T of T. 이예요. 아, sorry. 핵 E. 10의 자승. 얘는 핵 I. 그렇죠? 그래가지고 이거는 좀 아니죠. 얘가 이렇게 가면 안 되죠. 좀 그냥 T 곱하기 3 이 정도 합시다. I. 그래서 이러면 돼. 이가 이러는 거야. 그렇죠? 그래서 손을 만드는 거야. Timmy way back. 팀이 가만히 있지 않고 어떻게? 지도 손을 흔들어주는 거야. 그러니까 약간 이렇게 했죠. 응? shy는 뭐야? 부끄럽게. 이러면서 미친 새끼. 내가 알겠죠. Are you crazy or something? 약간 손을 흔들어주는 거야. 옆에서 완전 막 핵기티로. Like a, put your hands up and wave your hands. It's time to say hello to your neighbor. Yeah! 이런 거야. They came over. Come over 뭐야? 다가. 다가오는 거야. Came over.
그러더니 knock on Tommy's door. 막 티미의 집에 문을 두드린 거야. asking 물어보는 거죠. if 뜻이요. 인지 아닌지. 뭐인지 아닌지. He wanted to play. 그러면서 hey, do you want to play with me? 그래서 어떻게 해? Timmy was nervous. Several nervous. 막 긴장하는 거죠. 선생님 같은 애가 와가지고 나랑 함께 놀래? 이러니까 어떻게? But he liked David. 그런 데이빗이 마음에 들었어. 왜 거에 Timmy's big step. 여러분 이게 왜 big step이야? 큰 결심. 그렇죠. 큰 결심이죠. 잘했어요. 약간 큰 발돋움이잖아. 그러니까 자신의 공포를 공포를 가지고 있었는데 이제 그거를 overcome하는 상황이에요. 오케이? David understood Timmy's fear. 데이빗이 눈치를 깐 거야. 제가 저는 그 공포감이 있구나. And suggest 뭐야? 제안했죠. They could first play inside. 이따 어떻게? 무조건 밖에 나가지 않고 어떻게? 집안에서 먼저 노는 거죠. 소꿉 장난하면서. 아마 뭐 플레이스테이션 게임하면서. 아니면 보드 게임 하면서. As they play, 그들이 놀면서 Timmy felt 어떻게 느꼈던 거야. Feel more comfortable with David. 이제 집안에서 친구들 왜냐면 우리 그 티미는 친구들과 놀 기회가 거의 없었던 거야. 근데 이제 아무도 집을 찾아오지도 않았고. 근데 데이빗이 적극적으로 찾아가서 노니까 마음이 조금 더 누그러지고 좀 더 마음이 편안해지는 팀이. After a few days, 며칠이 지나 David gently, said gently. What is gently? 이렇게. 좀 더 두 단어면 살살. 천천히 부드럽게 gently. 여러분 핸드폰을 새로 산 핸드폰을 gently 놓습니까? rapidly 급하게 놓습니까? rapidly 안 돼요. 삼성 괜찮아. 그래서 천천히 부드럽게 encourage한다. 지훈아 아까 encourage 뜻이 뭐라고 그랬어? 그렇죠. 다 들었어요. 여러분 다 들었죠? 네. 이 형태예요. 목적보로 to 부동사가 오는 거죠. 그렇죠? 그래서 격려하다라는 말입니다. 누구를 격려해요? 목적어를 격려하는 거죠. 뭐 하도록? 동사 원형의 행위를 하도록. 자, 그래서 어떻게 격려해도 팀한테 to step outside with him. 그와 함께 어떻게? 밖에 나가자고 격려를 한 거예요. 자, 이게 분산구민이라고 합니다. 그의 손을 마음에서 잡으며. 그래서 손을 잡으며 바깥으로 나옵니다. Timmy took a deep breath. Everybody deep breath. Hit. Yeah, take a breath. take a breath. 숨을 쉬다 말이죠. 왜 숨을 이거 아주 긴 심호흡을 쉴까요? 마음 진정하니. 그렇죠. 여러분 여기서 중학교 학생들은 뭐 모르겠다면 성인들도 이거 발음을 잘못합니다. 오, 이거 발음해봐. Have a breath. 자, TH는 혓바닥을 물어야 돼요. breath. 이거는요. breathe. 이거는 이. 동사는 이. 명사는 have a breath. breathe. 그렇죠. 근데 왜 breathe 해도 될 걸 왜 take a breath 하냐면 따라봐. 동작성. 적극성. 적극성을 표현하려면 take를 넣는 거야. 그냥 breathe는요. 숨 쉬다. 심호흡을 하고는 step out. 이제 집 밖을 나옵니다. He realized. 그는 깨닫는 거야. 뭘 깨달았어요? It wasn't as scary as. 여러분 as 원급 알죠? as 원급 as. 원급 비교. D를 어떻게 해석하더라? 뭐만큼. 뭐만큼? 그가 생각했던 것만큼 scary하지는 않았다라고 깨달았어. especially는 특히 with a friend by his side. 자기 옆에 그 옆에 친구 한 명을 데리고 나올 때는 특히나 무섭지 않았다는 거죠. Next. 랄랄랄랄라. 아유, 내가 아니지. 자 봅니다. Playing with friends outside. 밖에서 the world 세상은 bright 밝고 beautiful 아름다웠어. Timmy felt. 티미는 뭘 느꼈어? The warm sun. 아까 처음에는 어때요?
햇빛이 볼에 닿았을 때 화들짝 놀랬잖아. 지금은 따뜻한 햇빛을 느끼고 the gentle 뭐죠? 온화한 부드러운 gentle everybody breeze 뭐야? 산들 바람입니다. 막 싸다고 때리는 바람 말고요. 산들 바람 gentle breeze. He saw 그는 봤어. 누구를? Other kids playing and laughing. 다른 아이들이 즐겁게 놀며 웃는 모습을 본 거지. With David's support, 데빗의 supported 도움과 함께 Timmy joined in the game. 어디에 참가한 거야? 게임에 참가를 한 거야. He ran and laughed. 그는 뛰고 웃고 and played like he had never done before. 자, he had never done before 어떤 의미일까요? 그렇죠. like가 처럼이죠. 그러니까 어떻게? 그가 그 전에는 한 번도 놀아본 적이 없는 것처럼 뛰고 웃고 놀고 하는 거예요. 여러분 이 시제가 무슨 시제라요? 과거 완료가 알 수 있죠. 한 번도 평생 뛰어 노는 그쪽이 없는 아이처럼 즐겁게 놀았어. Timmy learned. 티미는 배우게 된 거야. With a little help from a friend. 친구로부터 약간의 도움만 있으면 he could overcome. 윤준, overcome 뜻은? 극복하다. 뭘 극복해요? 그의 fears, 공포감을 극복할 수 있다는 사실을 배우게 된 거지. 그리고 enjoy the wonderful world outside his home. 그의 집 바깥의 아름다운 세상을 어떻게 즐길 수 있다. Let it go. Once upon a time, in a cozy little town, there was a boy named Timmy who was afraid to leave his house, even though his house was full of love and laughter. Timmy felt scared whenever he thought about stepping outside. He would peek out of his window, see children playing, and wish he could join them. But his fear always held him back. One sunny morning, Timmy was gathered all his courage and decided to step outside. He slowly opened the door, but as soon as he felt the sunlight on his face and heard the loud noises, he felt overwhelmed and ran back inside. This happened a few times, and Timmy started to think he would never be able to overcome his fear. Then, something wonderful happened. A new family moved in the next door, and they had a son named David. David was friendly and kind. He noticed Timmy at the window and waved. Timmy waved back shyly. David came over and knocked on Timmy's door, asking if he wanted to play. Timmy was nervous, but he liked David. David understood Timmy's fear and suggested they could first play inside Timmy's house. As they played, Timmy felt more comfortable with David. After a few days, David gently encouraged Timmy to step outside with him, holding David's hand. Timmy took a deep breath and stepped out. He realized it wasn't as scary as he thought, especially with a friend by his side. Outside, the world was bright and beautiful. Timmy felt the warm sun and gentle breeze. He saw other kids playing and laughing. With David's support, Timmy joined in the games. He ran, laughed, and played like he had never done before. Timmy learned that with a little help from a friend, he could overcome his fears and enjoy the wonderful world outside his home. All right, here we go. Why was Timmy afraid to go outside? His house was full of love. No. Why was he afraid to go outside? That how did his feelings change throughout the story? Why was? Huh?
Why was Timmy afraid to go outside? Why? He He? was He was? afraid. Yeah, he was afraid. But why? He had a fear. He had a fear. Okay? So you can say he had a fear of 화를 먼저 써요. stepping outside his house. And you can just write them down. No. Dictation. This is the section. He had a fear of stepping outside of his house. He had a fear of stepping outside his house. Okay? And next. And how did his feeling change throughout the story? His fear changed. Right? Or you can turned into happiness by his friend's help. Okay? Can you dictate? His fear turned into happiness by his friend's help. His fear turned into happiness by his friend's help. He had a fear of stepping outside his house. His fear turned into happiness by his friend's help. That is number one's answer. Okay, next. How did David help Timmy overcome his fear of stepping outside? He first played with him inside, and then held his hand encouraging him to step out. Maybe you don't know. Here we go. He first played with him inside. 여기 첫 번째 he와 이 he는 같은 존재가 아니죠? 여기는 데이빗이고요. 여기는 팀입니다. So he first played with him inside and then held him. 그 손을 잡고 어떻게? Encourage him. 이거 바꿀까요? 여러분 바꿔서 차례 갑시다. Encouraged him to step outside, holding his hand. Okay, 그의 손을 잡으며 격려를 했죠. He first played with him inside, and then 그리고 나서 encouraged him. 그에게 격려를 한 거야. To step out, 바깥으로 나가기를. And holding his hand. 그의 손을 잡으며. And next, what qualities? 여기는 자질이요, 자질, 특징. Did David show that made him a good friend to Timmy? 티미는 티미에게 어떤 그의 모습을 보여주며 그가 티미에게 좋은 친구라는 사실을 이렇게 인식시키고 그 자신이 그의 좋은 친구가 될 수 있었을까? 어떤 자질이야? 그렇죠. 그는 서둘지 않죠. He showed him patience and kindness. 여러분 여기 patience 뭐야? 인내, 친절. 그렇죠? 그는 보여줬어 그에게. 여기 첫 번째 he는 당연히 데이빗이고요. 두 번째 힘은 팀입니다. 한번 읽어볼까요? patience. 서둘지 않았잖아. 그렇죠? 일단 집안에서 놀아주고 서서히 아이가 적응하는 것을 보고 나서 이제 바깥으로 같이 나갔죠. He showed him patience and kindness. Next question. What was the turning point in the story? 자, 이 이야기에서 터닝 포인트, 뭔가 전환점이 된 게 어디야? 티미가 바깥으로 나오는 걸 결심한 게. 어떤 전환점이야? 그게 언제죠? 그렇죠.
그렇죠. 그렇죠? Okay. Meeting his new friend David was the turning point. 바로 데이빗이라는 친구를 만난 게 터닝 포인트, 바로 전환점이었죠. 그 우리가 친구를 사귀는 게 참 중요하다는 걸 말해주는 겁니다. 어떤 친구는 나를 나락으로 모는 친구도 있고, 어떤 친구는 나와 함께 성장하는 친구도 있고, 어떤 친구는 나에게 아무런 긍정적인 영향을 끼치지 못하는 친구도 있고, 물론 부정적인 영향도 끼치지 않을 수도 있죠. 자, 그 다음에 What message and lesson does the story Timmy's Big Step Outside convey? convey는 전달하단 말입니다. Fear, face가 뭐죠, 여러분? 마주하다거든요. 공포를 마주하는 것에 대해서 이 이야기가 우리에게 전달하고자 하고는 메시지 뭐죠? You can do it. 그렇죠. 자, eventually. 여러분, eventually 읽어볼게요. eventually. eventually 뜻이 뭘까요? 결국. Fears can disappear with 뭐야? attempts and support. 이게 뜻이 뭘까요? 두려움은 사라질 수가 있다. 가만히 있으면 사라지나요? 뭐와 함께? 여러 시도와 도움이 있으면 사라질 수 있다는 거죠. So fears can disappear or fears can go away when you attempt and when you get support. And next, final question. Can you relate it to Timmy's experience in any way? 여러분이 티미와 같은 그런 이야기, 그런 경험을 여러분의 사례와 연결시킬 수 있냐 이런 말이죠. 여러분 공포감을 느끼거나 두려움을 느낄 때 어떻게 느꼈으며 그걸 어떻게 또 극복했는지. 어떤 거요? Anybody? Nobody? 아직 극복을 못했어요. What is its problem?